problem is another model in this chapter, problems on divisibility. Problem on divisibility. Using the principle of mathematical induction, using the principle of mathematical induction, prove that prove that 3 into 5 power 2n plus 1, 3 into 5 power 2n plus 1 plus 2 power 3n plus 1 is divisible by 17, divisible by 17 for all n belongs to n. Principle of mathematical induction, prove that 3 into 5 power 2n plus 1 plus 2 power 3n plus 1 is divisible by 17. Let S of n be the statement here the statement is 3 into 5 power 2n plus 1 plus 2 power 3n plus 1 is divisible by 17. That is the statement. 3 into 5 power 2n plus 1 plus 2 power 3n plus 1 is divisible by 17. S of n. To prove this value is divisible by 17. Once again, step 1. We show that S of n is true for n is equals to 1. Substitute n is equals 1 in the given statement. The value must be divisible by 17. 17 తో divisible అయినట్లయితే S of n is true for n is equals 1. So S of 1 n is equals 1. 3 into 5 power 2 into n is equals 1. 2 plus 1 plus 2 power 3n plus 1. 3 into n is equals 1. 3 into 1 3 plus 1 is equals 3 into 5 cube plus 2 power 3 plus 1 4. 2 power 4. 3 into 5 cube 125 plus 2 power 4 16 is equals 3 into 125 375 plus 16 which is 391. To prove the given statement S of n is true for n is equals 1, the value 391 must be divisible by 17. ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ S of n అనేది n is equals 1కి నిజం కావాలి అంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాల్యూ n is equals 1 ప్రతిక్షేపించగా వచ్చిన వాల్యూ 391 17తో భాగించబడాలి. If we observe this,
391 can be expressed as 17 into 17 twos are 34, remaining 5 and 51, 17 threes are 51. So 391 can be expressed as the product of 17, 23. ఈ రెండిటి లబ్ధంగా దీన్ని వ్యక్తపరచవచ్చు. So that we can make sure 391 is divisible by 17. 391 ని 17 మరియు ఒక కారణాంక లబ్ధంగా రాయగలిగాం కాబట్టి 391 అనేది 17తో భాగించబడుతుంది. 391 is divisible by 17. That implies S of n is true for n is equals to 1. Next, step 2. Assume that S of n is true for n is equals to k. Then it becomes S of k, given statement n is equals k, 3 into 5 power 2, n is equals k, 2k plus 1 plus 2 power 3, n is equals k, 3k plus 1 is divisible by 17. We can note that ఈక్వేషన్ ఫామ్ దీని సమీకరణ రూపంలో రాసినట్లయితే 3 into 5 power 2k plus 1 plus 2 power 3k plus 1 is equals to 17 into any integer some q, small q or small p. 3 into 5 power 2k plus 1 plus 2 power 3k plus 1 is equals to 17q, which represents value is divisible by 17. ఈ సమీకరణం అనేది ఈ వాల్యూ 17 చే భాగించబడుతుంది అనే దానికి సమీకరణ రూపం, ఈక్వేషన్ ఫామ్. లెట్ ఇట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, ఈక్వేషన్ 1 అనుకున్నట్లయితే 17q ఇది. నెక్స్ట్ we have to write 17 into q. For example, if we write 6 can be expressed as the product of two values 2, 3. 2 మరియు 3 ల లబ్ధముగా 6 ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయవచ్చు, వ్యక్తపరచవచ్చు. 2 into 3. Here we can note that 6 is divisible by 2. 6 is divisible by 2. At the same time 6 is divisible by 3. 6 అనేది 2తో భాగించబడుతుంది, అట్లాగే 6 అనేది 3తో భాగించబడుతుంది. If we express any one value in product of two factors, ఏదైనా ఒక వాల్యూని రెండు కారణాంకాల లబ్ధముగా రాసినట్లయితే అందులో ప్రతి దాని చేత ఆ వాల్యూ భాగించబడుతుంది, డివిజిబుల్ అవుతుంది. 6 జనరల్ డివిజన్, 2 3s are 6, remainder 0, 3 6 0. So here 6 is equals 2 into 3 means 6 is divisible by 2, 6 is divisible by 3. In that sense, given value if we express is equals to 17q, then the value is divisible by 17 and also divisible by q, where q belongs to z, any integer, q belongs to z. Now step 3. We prove that S of n is true for
n is equals to k plus 1. That is s of k plus 1 from the given statement by taking n is equals k plus 1. 3 into 5 power 2 into k plus 1 plus 1 plus 2 power 3 into k plus 1 plus 1 is divisible by divisible by 17. ఈ వాల్యూ n is equals k plus 1గా తీసుకున్నప్పటికీ 17తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఫర్ దట్ 3 into 5 power 2 into k plus 1 plus 1 plus 2 power 3 into k plus 1 plus 1 is equals to, దీన్ని సింప్లిఫై చేసినట్లయితే 3 into 5 power 2k plus 2 into 1 2 2k plus 2 plus 1 also here plus 1 2k plus 1 plus 2 plus 1. Next plus 2 power 3k plus 3 into 1 3 plus 1 3 into 5 power 2k plus 2 plus 1 can be written as 2k plus 1 into 5 square. Bases are equal, the powers 2k plus 1 plus 2. That's why this can be split into 5 power 2k plus 1 into 5 square. Next plus 2 power 3k plus 1 2 power 3k plus 1 into remaining value is 2 cube. 2 power 3k plus 1 into 2 cube. From equation number 1, that is from assumption step, step 2 nundi equation 1 nundi 3 into 5 power 2k plus 1 is equals to equation 1 3 into 5 power 2k plus 1 is equals to 17q minus 2 power 3k plus 1 2 power 3k plus 1. We substitute this 3 into 5 power 2k plus 1 is equals to 17q minus 2 power 3k plus 1 into 5 square is there, 5 square 25 plus 2 power 3k plus 1 into 2 cube 8. Product 17q into 25 or 17 into 25q minus 25 into 2 power 3k plus 1 minus 25 into 2 power 3k plus 1 plus 8 into 2 power 3k plus 1 2 power 3k plus 1 is equals to 17 into 25q as it is minus, in these two terms common value is 2 power 3k plus 1. We can take either minus 2 power 3k plus 1 or plus 2 power 3k plus 1. So if we take minus 2 power 3k plus 1, remaining value is plus 25 minus 8. 17 into 25q minus 2 power 3k plus 1 into 17. Once again common value 17 into 25q minus 2 power 3k plus 1. 17 into
Here I write 25q minus 2 power 3k plus 1, some integer. Y means q is already taken as integer. Q belongs to z. If q is integer, 25 into q is also an integer. 2 power 3k plus 1, where k is an integer, 2 power 3k plus 1 must be an integer. That's why total value will be an integer, some integer. The value 3 into 5 power 2 into k plus 1 plus 1 plus 2 power 3 into k plus 1 plus 1 written as is equals to 17 into some integer. That's why we can say that the value is divisible by 17. Simplification ద్వారా ఈ వాల్యూని మనము 17 ఇంటూ సమ్ ఇంటీజర్ పూర్ణాంకంగా రాయగలిగాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏమని చెప్పవచ్చు, ఇంతకుముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని 6 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ 3, దెన్ 6 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 2, 6 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 3. In the same sense, this value is divisible by 17 and also divisible by the integer 25q minus 2 power 3k plus 1. ఈ వాల్యూతోనూ divisible అవుతుంది, 17 తోనూ divisible అవుతుంది. Therefore, the given statement S of n is true for n is equals to k plus 1. Once we recall the previous problems, note one thing. In this chapter mainly we have three model of problems are there. One is nth term is already given. Nth term is already given. ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలోనే లేదా స్టేట్మెంట్లోనే nth టర్మ్ కూడా ఉండడము అనేది ఒక మోడల్. nth టర్మ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ గివెన్. nth టర్మ్ కూడా ఇచ్చినప్పుడు స్టేట్మెంట్లోనే మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ యూజ్ చేసి ప్రూవ్ చేయడం అనేది. నెక్స్ట్ సెకండ్ టర్మ్, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ nth టర్మ్ ఎట్ ఫస్ట్. Means there is not given nth term in the given statement. స్టేట్మెంట్లో nth term ఇవ్వబడి ఉండదు. ముందుగా దాన్ని కనుగొని ఆ తర్వాత సేమ్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేయడము సెకండ్ మోడల్. థర్డ్ మోడల్, ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ డివిజిబిలిటీ. ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ డివిజిబిలిటీ, భాజనీయతపై ప్రాబ్లమ్స్, జస్ట్ లైక్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లం మోడల్లో ఉన్నటువంటిది థర్డ్ మోడల్. ఫస్ట్ వన్ nth టర్మ్ ప్రాబ్లంలోనే ఇవ్వబడినటువంటిది. సెకండ్ టర్మ్ nth టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ప్రొసీజర్ యూజ్ చేయవలసి ఉంటుంది. థర్డ్ వన్ డివిజిబిలిటీ పైన ప్రాబ్లమ్స్. 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్. యాజ్ పర్ ఐపీఈ స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ మనకి పేపర్ వాల్యుయేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, స్టెప్ 1కి సంబంధించి స్టెప్ 1, స్టెప్ 2 nth టర్మ్. nth టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడము. నెక్స్ట్ స్టెప్ 1, స్టెప్ 2 కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 మార్క్స్. రఫ్లీ దీస్ 3 స్టెప్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 మార్క్స్. ఇంతవరకు 3 మార్క్స్ ఉన్నట్లయితే నెక్స్ట్ స్టెప్ 3, మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం, ఇండక్టివ్ స్టెప్. స్టెప్ 3 అనేది ఏదైతే ఉందో అందులో ఉన్న సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దానికి సంబంధించి మనకి 3 మార్క్స్ వరకు ఉంటాయి. అండ్ కన్క్లూజన్, టు రైట్ కన్క్లూజన్. కన్క్లూజన్ మీన్స్
we have to write S of n is true for n is equals to k plus 1. Hence, by the principle of finite mathematical induction, S of n is true for, or given statement is true for all n belongs to n. ఈ కన్క్లూజన్ నోట్ చేసినందుకు 1 మార్క్ ఉంటుంది. సో 3 + 3 + 1 ఈజీగా గెయిన్ చేయగలిగేటువంటి చాప్టర్ లేదా క్వశ్చన్.